Ich fahre mit meinem bescheidenen Honda vor das Haus meiner Eltern. Der Motorverstand, ich atme tief durch und blick auf die Einfahrt. Dort, in der nachmittags Goldens End. Steht der brandnew BMW Meine Schwester Jessica, perfekt poliert, and strahlt Gerardezu Erfolgaus. Ein Sufser entfert mir, noch bever ich die Haus der Erreich, als ich eintritt, halt mich der vertraut Duft von Kerbiskiken, ein wohliger Duft. Unterlegt mit einer weniger einladenden Spanning. Die Wurm von Thanksgiving soll einladend wirken, doch hier brodelt sie unter der Oberfläche, Durchsigen von altem Groll und unausgesprochen Worten, Mama begrüßt mich mit einer Umarming. Die verpflichtend als herzlich wirkt. Ihr, Arm umklammern mich Kurs, bever sie sich wieder losen, ihr Blick suckt mein Gesicht nach Anzeichen von Ruhe ab. Sie ist immer noch vergert, dass ich Lillys Geburtstag letzten Monat vergessen habe, obwohl ich versicht habe, ihr zu erklären. Dass die Arbeit überwältigend war und die Zeit wie im Flood vergangen ist, aber erklären. Scheinen hier nahe, will zu wiegen, ich gehe weiter ins Haus und match mit schon auf die subtilen Spitzen und pointierten Vergleich gefasst, die solch Feiertage so mit sich bringen. Das Abendessen beginnt mit dem Oblitzen, peinlichen Smalltalk, wobei Jeeds Gesprächssorgfältig echt Emotionen herumschleicht. Das Klaren der Bestex ist lauter als die Stimmen. Dad versucht, ein Gespräch anzufangen und fragt nach meinem kleinen Antiquitätenhobby. Sein Tonfall ist leicht, aber herablassend, als mein Leidenschaft für das Sammeln und Restaurieren von Vintage-Stücken Erinnerungsüberlenkung als etwas Sinnvolles. Ich korrigiere nicht, es hat wirklich keinen Sinn. Jessica mir, gegenüber grinst mich immer wieder an. Ihr Lächeln ist ein bisschen zu scharf, zu wissend. Ich versuch, ihr nicht in die Augen zu sehen, aber es ist unmöglich, ihren Blick zu ignorieren. Als Wort sie auf etwas warten, mehr Wort schlecht. Sie way etwas, ich spüre. Vielleicht hat Mom ihr von Lillys Geburtstag erzählt, oder vielleicht hat sie herausgefunden, dass ich letzten Monat meinen Job als Freiberuflerin verloren habe und hat einfach noch nichts gesagt. Der Truffen ist trocken, der Wein schmeckt. Zuzu, aber niemand sagt etwas. Wir setzen unsere besten Masken auf und lächeln mit vollem Mund vor Unbehagen. Der Raum ist warm von Kersenlicht und Groll. Jedes Mal, wenn ich versuche zu sprechen, bleiben mir die Wort im Hals stecken. Übertritt von Jessicas stiller Belustigung und meiner eigenen stillen Scham. Gabriella ist in. Letzter seid so verschlossen, sagt Jessica zu. Ihr Stimme mit dieser besonderen Art gespielter Unschuld, die mich Nerves matcht. Fast so, als Wort sie etwas verbergen. Sie nippt langsam in ihren Wein, mir aus den Augen zu lassen, und ich way, das ist kein Lehrschersgen, das ist der Erstwarnsches. Für ein Second Word is stille am Tisch. Gerard lang Jug, damn it, Onkel Mark die still, mit einem drenenden Lacken vollen Can. Was, hast du endlich einen richtigen Job, Scherster, und Stubstad mit dem Elbegin an Tisch Brickgelector aus, leicht und beilufig für alle anderen. Aber in meinen Ohren halt is wie ein Brüllen weiter. Ich grief fester nachder. Gebell, druck das Metall in mein Handfläch und genu das Geffel. Ich zwinge mich zu einem Lächeln und schluck dir Wittering hinder, die mir auf die Sonne steht. Es ist einfacher, sie lachen zu lassen, mich zu verteidigen Word ihnen nur mehr Munition liefern. Ich blick zu Mom, in der Hoffnung auf urgentine Unterstützung. Aber sie ist zu sehr damit beschäftigt, so zu tun, als bergutsch die Cranberry Sauce. Mehr Aufmerksamkeit. Jessicas Augen funkeln zufrieden, und ich way, sie ist noch nicht fertig. Nicht einmal entfernt. Das ist erst der Anfang, und das Essen ist noch lang nicht vorbei. Als ich den Kartoffelbrei über den Tisch reich und dabei darauf acht, dass mein Hand nicht zittert. Greift Jessica plötzlich zu weit nach der Saucier und statt mit ihrem Elbegin vershetlich mein
Handtasche von Stull, Seefult mit, einem Dumpfenschlag auf den Boden, Doktor Inhalt verteilt sich überall. Bever ich reagieren kann, springt mein Schick Schwarzes Visitenkarten nudi auf und verteilt einen Hubschen Future-Karten auf dem Parkett. Einen Moment lang wird sich niemand. Dan buht sich Mom hinter und het ihn Kart auf. Ihr Augen, Viringen sich, Ren Sisi laut vorliest, CEO von Orum an Iris, Bertheilungen, ihr Stimmschalt scharf und misstrauisch durch den Raum, Sietwan, au Gesprich verstemmen. Das Gurgisch von Gabeln, die Ebertellerkratzen, verbitizu einer unheimlichen Still, ich spür, why sich Blick auf mich richten, schwör, en Wartungswohl, ich reasper mich en versuch. Fassung zu bewahren, sie letztem Frujar, sie ich ruhig, ich habisen stillen aufgebo, aber dies Antwort ist nicht gut genug. Ich said in ihrem Gesicht, Mama's Enttäuschung, Jessica's Triumph. Sogar ein Anflug von Verwirrung bei Papa? Sie wissen nicht, was sie davon halten sollen. Und diesen Jewischheit bestärkt ihr Urteil nur. Ich beginn, die verstreuten Karten einzusammeln, mein Wangenglein unter ihrer Stimmenbeurteilung. Jessica buht sich nach vorn, die beginn mit Berücknenderlissigkeit auf dem Tisch. Ihr Lächeln zu breit, eils ander als gefährlich zu sein. Ich komm schon, Gab, sagt sie, ihr Stimmleicht, aber schneidend. Sagenen, was den firme Wort ist. Die Luft im Raum scheint sich zu verdikten, das Klappern de Bestex Verstand. Als sich zu mir umdrehen. Ich schweig, star auf. Meinen Teller, mein Hers himmertlot in meinen Ohren. Ich spür, why mir die Hits ins Gesicht steht. Die last de Geheimnisses, das ich so mühevoll für mich behalten wollte. Jessica's grinsen word brighter, sie spürt den Sieg. Na gut, sag sie mit selbstgefälliger Stimme. Ich werde ihnen sagen, mein kleine Schwester ist 12,6 Millionen Dollar wert. Ihr Wort fallen auf den Tisch wie ein herrender Jeffelnis. Blassen Zierstren die brückig Hifflichkeit, die den Abend kaum zusammengehalten hat. Aufgeschinget über den Tisch. Mamas Mund fällt herunter. Ihr Blick huscht zwischen mir und der Visitenkarte hin und her. Die sie noch immer in ihren Fingern heilt. Papa blinzelt, als der sich verhört. Onkel Mark murmelt verbluft. Du machst Witz. Aber Jessica macht kein Witz. Sie geniert den Moment und ist stolz auf die Baum. Die sie gerade platzen lässt. Und ich sitz da, bloßgestellt. Mein Geheimnis preisgegeben, für all durchlässig. Das Klaren der Bestex verstummt mitten in der Bewegung, als der Gansrang das Essen verlernt. Al Blick richten sich auf mich, die Ausdruck reichen von Schock über Unglauben, bis hin zu etwas coolerem Groll, vielleicht sogar verriet. Einen langen, angehalten Moment lang spricht niemand. Und in dieser still fühl ich mich wellig, nackt. Das Gewicht von 12,6 Millionen Dollar liegt mitten auf dem Tisch wie ein ungewollter Stück. Dan bricht Chaos aus. Mama spricht als erst, ihr Stimmwort glubig. Du hattest so viel Geld und hast nix gesagt, nicht einmal, beider Dackreparatur zu helfen. Papa pfiffen an. Fragen zu stellen, die ich wegen Onkel Marks Geckiger. Aber Amagetips, und das Verbergen der guten Sachen nicht richtig verstehen kann. Jessica lehnt sich selbst gefällig zurück. Die Arm wird der Brust verschränkt, und beobachtet zufrieden. Why sich als entwickelt? Ihr Plan hat perfekt funktioniert. All reden der Chinender, lot, eindringlich, emotional. Der Kartoffelbrei ist kalt, der Wing vergessen, und ich sitz immer noch da. Wire start. Ich möcht verschwinden, die Nacht zurückdrehen und die Visitenkarten. Tiefer in mein Handtasche stopfen, aber es ist zu spät. Das Geheimnis ist gelüftet, der Vorhang zurückgezogen, und jetzt steht es kein Entkommen mehr für den Folgen. Das spricht als erster aus, was all anderen offensichtlich denken, sein Tonfall in Mischung aus Frustration und Erwartung. Du contest die Hypothek abzahlen, sagt als were es die Naheliegenst Lösung der Welt. Sein Gesicht ist rot.
Nicht unbeating verwat, sondern ver unglauben, das ich is noch nicht angeboten habe. Bever ich antworten kann, mischt sich Tani Carol mit zitternder, featurelicher Stimme ein, Minars Treknungen stapeln sich sieht Monanen, Gabriella, ich kann endlich wieder atmen. Sie lädt Hand auf die Brust, als while sie ihr leiden. Körperlich veranschaulichen, die Augen weit aufgerissen und flehend, dann wirft Jessica, die schon als hat, ihr Haar zurück, als tiet sie mir einen Gefallen, indem sie direkt ist. Ich brought ihn an Zolling für ein Gregiershaus, sag sie beilufig, als wir das der logischen Schritt, den ich finanzieren sollt. Etwas mit einem richtigen Geistrakt, wissen Sie? Sie seid ihr Perfektens in einem weiteren, strahlenden, sie greichen Lächeln. Ihr Wort kommen mit einer weiterlichen Engeltiget an, als Jeremien vermegen nunder ganzen Family. Ihr Stimmen verschmelzen zu einem einzigen. Aber weltgenden Gabriel der Ansprechschaltung. Cousin Brian wirft etwas von einer Startup-Idee ein. Onkel Mark schürst nicht ganz so scherzhaft über einen kleinen Credit. Und sogar Mom fragt, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe. Etwas davon für Lillys College von zu verwenden. Wo du doch ihren Geburtstag vergessen hast, und so. Niemand fragt, why ich dahin gekommen bin, welch Opfer ich gebracht habe. Why viel schlaflos engt oder Herzerei enden Skydungen hinter dieser soll stecken. Sie sen nur die Dollarseiken und stürzen sich darauf, jetter greif nach. Seinem stuck, als wär ich ein Wandel des Bankkonto, ich sitz da, mein Teller unberührt, mein Puls rast, am Geben von Menschen, die mich plötzlich überhaupt nicht mehr sehen, nur das. Was ich ihnen geben kann? Ich steh so schnell auf, das, mein Stuhl hinter mir umkippt. Der Ladenalser schneidet das Chaos wie ein Schuss mitten im Sturm. All Augen richten sich auf mich. Weit aufgerissen vor Schock oder vielleicht auch ein bisschen schuldvoll. Aber es ist mir egal. Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Die Last ihrer Forderungen, das Rogeffel der Verits, die Jar, in denen ich übersehen Word, explodieren schlielig in mir. Das Wort der nie wichtig, schrei ich, mein Stimm zittert für wat in Schmers. Nicht, als ich keinem Pte, nicht, als ich Hilf bracht, nicht, als ich komm eber die Runden kam. Dich interessiert es erst jetzt, wo Geld da ist, wieder Word is. Still im Raum, aber diesmal ist es anders, schwerer, erkennender. Mama's Augen gucken vertrinnen, als sie sich nachworn beaut. Ihr Stimm kommt lauter als ein Flüstern. Wir sind Family, sagt sie, und es ist, als versucht sie, sich in etwas Zerberklichem festzuhalten, in einem Faden, derens wieder zusammenbringen kannt, doch ihr Wort stecken nur. Sie klingen nicht glaubwürdig. Ich schüttel den Kopf. Spürtrinnen in meinen Augen, mein Brust fühlt sich eng an, als würde ich ersticken. Dan benem dick doch, schrei ich, renvers Weiflung, und schmers tief in mir aufsteigen. Family bedeutet nicht, zu nehmen und zu fordern, es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Besonders wenn niemand zu sieht, es geht lieb, nicht nur Geld. Ich war unsichtbar, bis ich etwas war. Das ist kein Family, das ist eine Transaction. Jessicas Selbstgefühls lächeln verschwindet. Mama's Lippen zittern und selbst Papa sieht aus, als Wester plötzlich nicht. Was sagen soll? Aber nix davon repariert den Riss, ders Wischen ins Aufgeten ist. Ich spür, why mein zittern, als der Kampfgeist aus mir herausweicht, und ich roh und blogestillt zurückbleib. Ich möcht weglaufen, diesem Haus voller alter Wunden, und neuer Veriterin entfliehen, aber ich steh wie eingrüßelt da. Still ist schwer, dicht und schmerzhaft. Niemand way, was als in sagen soll. Mir word klar, dass dieser Abend, der eigentlich der Denkbarkeit und de Meiten in der Guid mit sein sollt. Nunder Abend ist, und de mich ähnlich für mich. Selbst einste, selbst wenn es bedeutet, als anders zu Zierstren, und rendigen die Gesichter meiner Family Blick, frage ich mich.
Ob dieser Moment ends für immer aus ein der ein Wort oder aber en zwingen Word. Einen der endlich. Nicht aus Dollarzeichen oder Entistungen zu sen, sondern aus Menschen, die Zusammenhängen mit all ihren Fellern. Ich schnapp mir mein Schlüssel von der Kachenthiki, rennt hinter mir ihr Stimmen lauter wurden ein chaotischer Mix aus Anschuldigungen, Bitten und Forderungen. Der zu einem unerträglichen Lärm verschwindt, mein Herz hämmert, als ich der Haus der Jehi, jetter Schritt schwerer als der letzt, aber ich way, ich kann nicht bleiben. Jessica tritt plötzlich verdeiter und verspürt mir mit demselben Selbstgefälligen. Wissenden Blick den Weg. Gehst du wirklich? Fragt sie mit herausfordernder Stimme, als wollte sie mich herausfordern, als aufzugeben. Unser Siegern dringend mich in ihr vorbei, ihr ins Glassenheit treibete mich voran. Ihr stock der Atem, aber sie versig nicht, mich noch einmal aufzuhalten. Ich deiter auf und treten die kalte Nachtluft hinaus. Die Kälte bejet mir in die Haut, scharf und schockierend, aber es fühlt sich in wie Freiheit rein, ehrlich und echt. Die letzte Hauses, der Familie, der Erwartungen füllt augenblicklich von mir ab. Ich atme tief ein, die cool Luft füllt mein Lungen wie ein Versprechen. Hinter mir hört man noch immer Geschrei. Aber es ist gedämpft, fern, ich schau, nicht zurück. Ich gehe die Auffahrt hinter, die Strähnlattern werfen lang Schatten auf den Bürgersteig. Zum ersten Mal seit langer Zeit heb ich das Gefühl, mich selbst zurückzugewinnen, nicht als das Geld, das ich wert bin, oder die Feller, die ich gemacht heb, sondern als Gabriela. Schlicht und entschlossen, hut abend lass ich all das hinter mir und tretens undwiss, mit nix als meinen Schlüsseln und meinem eigenen Stirren Hörsen als Wegweiser. Am Morgen ist mein Handy mit Akten Vierzig verpassen Anrufen überflutet. Das Display leuchtet unaufhörlich auf und samt, mit einer unerbittlichen Dringlichkeit, durch mich nicht stellen möcht. Jede Benekrichtigung fühlt sich in wie ein neuer Schlag in Erinnerung daran, dass der Sturm, de mich entkommen bin, nicht indeed, als ich deiter Zuschlag, die Nachrichten beginnen vorsichtig. Fast entschuldigen, wir sind so weit gegangen. Heit is in einer SMS, gestern gestern Abend spät, als is im Haus endlich ruhig geworden war. Een anderen thilt ein Zerberkliches, wir wollen nur reden, ich star sie an. Die Wort sind leer, en hol nach allem, was gesagt en getten word. Doch im Lauf des Morgens nert sich der Ton, entschuldigend weichen wat en groll. Du schuldest ens etwas, fordert ihn Nachricht, die Wort kun en unversumlich. Denk nicht, dass du einfach weggehen kannst. Een ander SMS ist schneidender. Family bedeutet Verantwortung. Du stehst nicht eberens. Ich scroll durch die Flut. Spür. Weiß sich mein Brust mit jetter Nachricht zusammenzieht. Een Mischung aus Erschöpfung und Trotz breitet sich tief in mir aus. Ich antwort nicht. Stattdessen blockier ich sie all. Een nach der anderen. En Trendiver Bindung. Als word ich den Stecker aus einer Maschine sehen, die mich nur auslockt. Es geht nicht darum, Konfrontation zu vermeiden, sondern darum, mein geistig Gesundheit zu bewahren. Jahrelang habe ich ihr Urteil und Erwartungen geschluckt, aber jetzt weigere ich mich. Ihr Geldautomat oder ihr Boxsack zu sein, ich brauch. Ramsam atmen, nach meinen eigenen Vorstellungen neu aufzubauen, und die Erdrücken lasst ihre Forderungen. Die still, die Fold, ist friedlich und seltsam zugleich, ein Leer. Wo einst Lärm und Druck wären, es ist dies Art von still. Die einen als hinterfragen lässt, aber auch ramsam wachsen jit. Ich wenigt, was als ins kommt, wie leicht heilen manchmal sie hungen, wie leicht Zerberken und irreparabel, aber zum ersten Mal seit langer Zeit spür ich einen Funken neuer Hoffnung. Ein Chance, mich jenseits ihrer Erwartungen, jenseits ihrer Stimmen zu definieren. Ich bin nicht nur Gabriela, die Geschäftsführerin, oder Gabriela mit dem Geld. Ich bin Gabriela, und ich entscheide endlich,
were ich sein will. Einen Monat später verschwimmenditig in einem seltsamen Rhythmus aus Einsamkeit and Concentration. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, en Orem an Iris, mit einer wilden Entschlossenheit, die Besessenheit grenzt, ausgebaut. Die Wunden von jenem Thanksgiving Abend schmerzen noch immer unter der Oberfläche, aber ich lern, sie anders zu tragen weniger als last, sondern als Narb. Die Geschichte Eberlebens Erzalt, das Haus füllt sich Lehrer an. Und den ständigen Lern der familiären Erwartungen, en zum ersten Mal sieht Joran, fang ich an, die Ruhe zu schätzen. Eins nachmittags kommt meine Assistentin mit einem Brief in mein Büro. Ihr Gesichtsausdruck ist vorsichtig. Sie heilt, in mir vorsichtig hin, als Kanter bei grober Handhabung zerbrücken. Der Umschlag ist schlicht, aber was mir sofort ins Auge fällt, ist die Handschrift auf der Vorderseite Mamas unverwechselbar Handschrift. Für den Bruchteil einer Sekund kommt ein Funken Hoffnung in meiner Brust auf. Doch den Blick. Ich auf den Absender, und die Wurm verfliegt. Ist aus Jessicas neuer Wohnanlage ein Detail, das sagt, und das is wird braucht. Ich leg den Brief und Jief net auf meinen Schreibtisch, ihm bewusst Entscheidung. Ich bin nicht bereit für das, was deren Stead ob is nanin. Entschuldigung, in Forderung oder ein weiterer verschleierter Versig ist, mich zurück in ihr Welt zu sehen. Der Gedanke, in zu öffnen, folgt sich an, als würde ich einen Raum betreten, in dem ich nicht mehr willkommen bin, oder schlimmer noch, in dem von mir erwartet wird, als vergessen. Was passiert ist, stattdessen konzentriere ich mich auf die Skyline vor meinem Bürofenster, die Stadt, die um mich lebte und sich weiterbewegt, und mir wird klar, dass ich das soll tun. Die still zwischen mir und dem ungeöffneten Brief ist voller unausgesprochen Schmerz, Bedauern, Hoffnung und der Möglichkeit der Vergebung. Aber die Vergebung muss warten, bis ich starker bin, bis ich sicher bin, mich nicht wieder zu verlieren, wors bewahre ich den Brief dort auf. Een zart Erinnerung in mijn Herkunft en ein Symbol dafür, weit ich gekommen bin, en als ich mich wieder meiner Arbeit zuwende, ich eins ganz sicher, dieses Mal baue ich mein Zukunft nach meinen eigenen Vorstellungen. Ein Jahr wird en ich glaub, der Sturm hat sich endlich gelegt. Der unerbittlich Druck, die im losen Anforderungen, sie fühlen sich wie fern Echos an, Ursitz durch das städtisch Summen means eigenen Lebens, Orem an Iris floriert, mein Team wuchst. En zum ersten Mal sieht langem bin ich in Frieden. Ich heb Grenzen gesetzt, Gellert, nien zu sagen, en abstin gehalten von dem Familiendrama, das mich einst so sehr aufzehrte. Ich dacht, is were vorbei. Doch dann taucht dat in einem verregneten Nachmittag in meinem Büro auf. Sein sonst so, ruhigen Hinsittern, render ihn abgenutzt letter tentasch umklammert. Sein Augen sind rot gerendert, und sein Stimm ist kaum noch fest, als sagt, ist die Mutter, sie ist krank. Die Wort trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Einen Moment lang bin ich wie gelähmt. Weiter sprechlich Gefühl wirbeln in mir. What should Trauer, Verwirrung, nach allem, nach all den Geberschenen Versprechen und Streitereien, stetter higher, in meinem Schatzraum, und bettelt etwas, von dem ich nicht sicher bin, ob ich es noch geben kann, ich bin obacht. Wire sich abnit, Diagnose, die Behandlungen, und die in Jewischheit zu erklären, die wie ihn Gewitterwuck eber mir schwet, die Verletzlichkeit in seiner Stimme bekam ich selten zu hören, und trotz allem wird ein Teil von mir weicher. Es geht nicht mehr nur Geld oder Groll, es geht mein Family fehlerhaft, kompliziert und schmerzhaft real. Doch noch rennt ich im Zuer, lutet ein Alarmglock in meinem Kopf, the first das ihn offertig bit oder ihn weiterfall, gern als Kreis, ich möchte Stiers glauben. Doch die Narben der Vergangenen Jahres mannen mich zur Vorsicht. Was auch immer als nichts kommt,
Einsway ich darf mich nicht wieder verlieren. Nicht jetzt, niemals. Im Krankenhaus erfüllt das stetig Piepen der Monitore den sterilen Raum, en unterbricht die still, mit einem unerbittlichen Rhythmus. Mama liegt im Bett. Workt klein en zerbrücklich unter den dunnen Krankenhauslen. Ihr Gesicht ist blass. Die Augen geschlossen, als die Laster Krankheit sie bereits zermürbt. Die Luft riecht schwach nach Desinfektionsmittel, en etwas kulturem wie like nach Angst oder der schweren Prozents an Ost. Sprachener Dinge, ich stand neben ihr. Mein Herz klopft, en versuch, meinen Atem zu beruhigen. Der Raum fühlt sich surreal an, als wär ich in das Leben eines anderen getreten. Ich blick mich en ward Jessica higher. Ihr Jewelt Selbstbewusst Prozents erfüllt den Raum mit Lärm en Kontroll, doch sie ist nirgends. Zu sehen, die Leer ihrer Abwesenheit ist lauter als die Maschinen. In Krankenschwester büht sich lies vor, en senkt ihr Stimme zu einem Flüstern. Die Schwester hat ihr Konten leergeräumt, sagt sie, en ihr Blick wandert zur Geschlossenenter, als fürcht sie, Gemmen kennt sie belauschen. Das Geld ist weg. Rechnungen unbezahlt. Die Gers machen sich Sorgen, was als nichts kommt. Ihr Wort trafen mich wie ein Kulti well, en lehen mir den Atem stocken. Jessica, immer das golden Kind, de Genage, die Els hat, verbarg ein viel dunklers Geheimnis. Als werens G vorgestellt hatten, als mir die Wahrheit klar word mir klar, das ist nicht mehr nur Familiendrama oder Alti-Wunden geht. Es geht Überleben, Verriet, der tiefer geht als Geld. Und jetzt, da Mama so verletzlich ist, stehe ich in einem unerwarteten Scheidung gefangen zwischen Vergebung und what? Zwischen der Vergangenheit, die ich hinter mir geglaut hat, und der Gegenwart, die mir als abverlangt, die wird de Arstes liegen schwer im Raum, die Behandlung words $150 kosten. In schwindelergen Sum, die Jeden List, ich starr auf das frisch Waypapier für mir, den Scheck, den ich gleich ausstellen word. Doch dieses Mal tu ich es aus einem Grund. Den niemender Wortet, nicht für sie, nicht für die Family, die iso nachfrage oder Verständnis an Gentleman hat. Ich schreib den Scheck für mich, für den Thiel von mir, der noch hofft, der noch glauben will, das manch Bindungen tiefer gehen als Gier und Groll, für den Thiel, der sich weigert, sehen und Scheidungen von wat bestimmen zu lassen. Als ich unterschreib, überkommt mich hin, Stillkraft, es geht nicht Ruxeling oder Rettung, es geht darum, Kreislauf zu durchbrechen, Mitgefühl zu zeigen, auch wenn ich schwerfällt. Manch Schulden haben nix mit Geld zu tun, es geht Lieb, Neid, darum, Frieden inmitten der Chaos zu finden, und in diesem Moment word mir klar, dass das die Art von Schulden ist. Die ich bereit bin zu tragen, eins, das mich nicht belastet, sondern mir auftriebscht.